Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo qui in questo paesello, Borgodoppio si chiama, pieno di gente. Adesso, che devo fare? Perché non mi ricordo, sinceramente. Via dei Mercanti, piazza di Borgodoppio, via del Doppio. L'ultima volta abbiamo visto un tizio scappare. E dovevamo indagare. Adesso però da che parte si passa? Allora, qui abbiamo aperto il passaggio, il cancello con la chiave, quindi a meno che sicuramente mi ha ricaricato la partita prima. Forse. Oh, non lo so. No, forse è per di qua, ragazzi. Sì, c'è un simboletto. Sì. Occhio, merda, si è chiuso tutto. Che? Oh! Ah, stronzi. Sì, può darsi che questo sia un tizio secondario con cui dobbiamo parlare, perché non credo che sia obbligatoria questa parte. Vabbè, dai, cerchiamo di sbrigarci. No. Usiamo per forza la spada. Ecco, bravo. Colpitevi tra di voi che magari... Ok. Due. No, ma me ne servono 3 per usare questo. Che palle, oh. E vai giù. Molti ci vuole. Ah, pure. Usiamo una bella bombetta. Dai, possiamo usare la bombetta, ragazzi, la usiamo. Tanto sono tutti qui vicino. Solo che mi serve anche... Non posso... Ah, così, ok. Via. Ottimo. Mi sega però, Siamo stati coinvolti nell'esplosione.
basta. Che You cazzo. saved my bacon there, kid. Sì, non c'è di che. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregger. That'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. E quindi? Vabbè, abbiamo preso un po' di monete. Non so cosa sia quel coso, quell'affare. Beh, se troviamo qualcosa di simile a quello che sto cercando, magari poi torniamo da lui, ma adesso in questo momento non possiamo fare niente. Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Piazza di Borgodoppio. Chi è? Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Well, I wonder if they could fix you. Arena del gioco da tavolo. Arriva alla fine. Even è finita in un enorme gioco da tavolo. Si tratta di una speciale sfida in cui per vincere dovrà completare un obiettivo. L'obiettivo di questo gioco da tavolo è semplice: fare in modo che la pedina raggiunga la casella finale. Quando lanci Daisy, la pedina avanzerà un numero di volte pari al risultato del lancio, non appena lascerai che il tempo riprenda a scorrere. Quando la pedina finisce su questa casella, apparirà una bolla che rallenterà il tempo. Tutti i nemici e colpi sferrati al suo interno si muoveranno più lentamente. Fa in modo che la pedina finisca su questa casella e un uccello del tesoro sorvolerà l'arena. Colpiscilo per fargli sganciare il bottino. Suggerimento: le battaglie sono troppo difficili. Vabbè, ragazzi, combattiamo e poi vediamo cosa ne so. Sì, vedete ragazzi, quando lanciamo il dado, anche se ci esce un 6, alla fine abbiamo soltanto l'1 e il 2, perché il dado non è completo. Per questo molte carte non possiamo ancora usarle. Quindi ci dobbiamo arrangiare così per il momento. Di spada, al massimo usiamo una bombetta o un arco. Seemed as though Dicey was affecting that giant board game. Però siete stronzi,
Vabbè, usiamo questo, l'arco. Here comes more treasure. Cavolo. Un due, lanciamo una bombetta, ragazzi. Stop, there's a slow. We are nearing the final round. Ok. The board game is about to end. Via. Sentite, belli. Tieni. Ce l'ho fatta? Ah, finisce così, cioè dovevo praticamente resistere, sopravvivere allo scontro fino a quando non arrivavo al traguardo. Ricompensa, ammesso dal gioco. Se è presente una pedina avanzerà di un'altra casella. Ok. Ok. Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip. Which was good, because it saved me from having to repeat myself. Mi servono 3 puntini, ragazzi. Per forza. Quindi vabbè, parliamo con questo qui. Vediamo un po' che ci dice questo. I believe we can be useful to each other. Ci conosciamo, puoi aiutarmi ci conosciamo. No, nor I you. But the threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. Questo non è un dado, è un cane travestito da dado. Vai. Right, a good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature.
I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while indeed. Come faccio a trovare un secondo dado? I've heard stories around Cellar Street. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it direct, I've told you all I can. Se non cosa? Except that I've heard whispers that someone is buying, and that would be make yourself useful. Vabbè, sì, ok. Child. Trade and trade, and then Scambia a via dei and mercanti. I will. Ma questo serve per ottenere un terzo puntino. Ho sentito qualcuno che scambiava le parole, però chiaramente non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro, raga. No, dal mercante adesso non vado. Qui c'è un altro tizio. Chi è? Hello! Can I interest you in a potion? E va bene. Che Wait pozione? a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. Ah. You're not from around Pazienza, allora, here, arrivederci. are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial Nuccio e downsides. Duccio. By the card makers, Mazzo. I'm speaking, Jorid. Tu sei fuori di testa. Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Qui siete tutti sdoppiati voi due, lavorate insieme. Ah, a keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town Ma certo is che lavorano split, insieme, but ragazzi. it's not always the same way. I Per am fated forza. to always be battling my other half, but even on my worst days, We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in, Ma scusate, hanno due business, braccia, in no? life, in love. in Quando that some of parla us don't uno, want ah, si girano le love braccia, because it's ok. an illogical distraction. And some of us want to Sì, get si girano le braccia. mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. I am working on a potion to decide this once and for all. Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that, You know what? I have had it with your condescending and your precious
logic! An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you, la la la. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because one that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would Va appreciate it. bene, lo farò. Non sono sicura di voler scegliere da che parte stare. Even with these fingers in my ear, that sounded like a no. But perhaps it was a yes? It's logical for me. I require 3 blobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually Cosa faccio se i blob non and vogliono logical for me to do this. finire nel tuo stuffatto? I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, farewell! Sì, ma non so kind dove trovarli stranger. questi He's blob. gone, yeah? Beh, insomma, è ancora lì. No, he's gone. We can talk in private. Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner Insomma, is questi going qui alla to fine invent non a vanno potion molto to lock d'accordo. me out for good. There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd sono be un'assassina. much obliged. Boh, dai, vediamo. Perfect! Oh, perfect! Okay. Ah, ti I'll servono leave 3 three blob. blues. Vabbè, Same ho as him, capito. but Devo you trovare need to questi give 3 them blob, to poi me. decidere a chi Oh, darli. and, A there's a reward Annuccio in o it a for you. Duccio. I know, it's so intriguing. Solo If che I non were so dove you, si I'd trovino go questi find blob. those ingredients. Queste sono missioni secondarie, sicuramente. Adesso. No, costui chi è? You dang little bloop critter! Ah, Blob, ha You detto can't Blob. hear that, can't you? That noise! Dang it! I'm Ma sono trying to uccelli, che sleep, cavolo sono? and that blabbed Cosa bloob devo is up fare? on my Cosa roof posso making fare? a Mi serve il pity. blob. You'd do an old man's Sì. heart good if you could see your way. All I want to do is nap. I'm old. Quiet. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Farò quel che posso. Thank you, little one. Which will happen as soon as this old man. Please don't dawdle now. Some of us Vabbè, are alcuni trying dialoghi, to ragazzi, sleep. li mando avanti anche perché altrimenti qui. Allora, il blob è qui. Come lo acchiappiamo? Ma che è? Ah, lo prendo così? Fine? Forse la creatura più inutile dell'intero regno di Alea. O almeno così vorrebbero farci credere i poteri forti. Beh, ne abbiamo trovato. È stato semplice in realtà, ragazzi. Magari questo qui ci dà una... Ok. Ah, monete. 100 monete ci ha dato bene. Adesso però devo trovare gli altri. All this Centro keenness città. reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. Occhio! I've had enough of this job. Ouch. Okay. All right. Huh? Oh, a dice? Where did you come from, little one? My God.
him go. That's right. You better smarten up and look where you're going, all right? Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big, clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. The thing is, Triocchio. I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. Perché li hai persi? Perché And li ha Nanny presi? Fortuna is the right hand of the queen, and has been for years. She's as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. E lei è il mostro che ha rapito la mia sorellina. Oh, it seems like we both Sì. have a reason now. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, but enough about that. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a lo couple so. of pips, little one. If you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? Door to Three Towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody Lo has so, the è dice quello che sto anymore, cercando di well, they'd fare, stay ma... closed. But your little friend's so close to 3. I could Noi purtroppo fix arriviamo you, solo a 2. but I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, Sì. if only a brave Lo sapevo, raga, lo Dice wielder would immaginavo. find it in her heart of Aiutiamo glory questo to qui. begin Se io aiuto te, quest tu to aiuterai find me? and return my- Absolutely. I'm certain the nanny passed Va bene, my ho capito. eyes on to the mayor. Of course, if she Dove gave li them trovo i to tuoi the right occhi? mayor, getting them back would be easy, but she gave... No, vabbè, non possiamo così. Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be? Heck Infatti. no. We'd all be in Infatti non ha tutti i Living the torti. high life, relaxing by whatever it is that Six Towners relax by. Especially not since that nanny has given my eyes. So, yeah, find my eyes. So, Sceglie il know sindaco, about dunque. old Seymour? Vabbè, ti Thank you, aiuto. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Va bene. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help. Restituisci gli occhi, va bene. Abbiamo una miriade di roba da fare. E dobbiamo incontrare il sindaco, penso che si passi per di qua, cioè andando per di qua, ragazzi. Però io volevo anche cercare gli altri blob. O forse per di qua. Ma dove ne siamo arrivati? Dove siamo arrivati noi? Da qui siamo arrivati. Sì. No, da qui siamo arrivati, ok. Dobbiamo trovare gli altri blob. E poi abbiamo anche un'altra missione, non mi ricordo. Qui c'è qualcosa. Ah, ecco. I got words for Ti va di scambiare la tua parola più rara con me? my rarest word. Ha, that's a tall. What do you have to offer in trade? Una battuta. Let's hear it. Perché il numero 7 è paura del numero 8? Why? Perché l'8 inghiotte tutto.
No, vabbè. È brutta. 7, 8, 9. Oh, 7, 8. Ugh. Keep that joke. What do you have to offer in trade? È brutta. Let's Ci hear it. riproviamo. Come si chiamano le cose appiccicose? What? Appiccicose. È bruttissima. That is worth. Enjoy. It's worthless and no. What do you have to offer in trade? No, è bruttissima. Vediamo anche l'altra. A questo Let's punto, hear it. ragazzi, vediamo anche questa. How? Cardellino. Vabbè, questa qui Oh, dai. down. Like as in duck feathers. Cardellino. Ah, sorry. Not a fan of. What do you No, have to offer in trade? non gli piacciono i giochi di parole. Una parola rara. I'm listening. Una parola che si usa quando i pianeti si allineano. Sicilia. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets. I think that's a. What do you have No, to vabbè. offer in trade? Dice di the no a last one tutto didn't do anything questa, for me, però, but How Vediamo, does dai. a small girl like you know an adult word like that? Adlubescence. Oh, learning it Ah, sì. is a pleasure. Ti The piace? breath of the essence sound, the mouth. Oh, this is a word. I tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Oblettamento. Close. Oblectament. For example, learning adlubescence. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing this. Grazie. Bye. Ciao. Beautiful. Ce l'abbiamo Who wants fatta. to buy a word? Ok. I got Quindi ricompensa. La parola oblettamento significa fonte di letto. Chiunque in via dei mercanti sarebbe disposto a darti qualcosa di prezioso pur di averla. E allora la diamo al tipo qui. Non a lui gli serve la pozione, ma... Dov'era? Era questo? Look for people to trade with in Cellar Street. No, forse non lo so, ragazzi, sinceramente. Forse devo trovare qualcuno a cui dare. No, lui non la vuole. Bad spiders. Oh. È tutto a posto? No, I'm stuck. Artist block. I trade my Gubblegregor for a flash of inspiration. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. You wouldn't happen to have anything, would you? Ho una parola, se vuoi. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Oblettamento. That is a beautiful word. Ti piace? Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it... Oh, this is going to be great! Now, your friend Ian is an honest trader, so let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. Perfect. We have a deal. Enjoy it, and be sure not to Gubblegreg too great, kid. Ok. L'aggeggio perfetto per gorgoblare. Puoi anche scambiarlo con qualcosa di prezioso in via dei mercanti. Beh, c'è un sacco di roba da fare qui, ragazzi. Eccone un altro. Come ti chiami, piccoletto? Ecco, vieni qui, dai, vieni qui. E siamo a 2. Ce ne servono 3. Ce ne servono 3. Dove sarà mai il terzo? Facciamo questo, ragazzi, e poi magari vi saluto, non so.
possiamo tornare... Qui mi sembra che torniamo troppo indietro. No, no, no. No, no, torniamo qui. Penso che queste missioni siano circoscritte qui su Via dei Mercanti, per forza. Poi c'è un obiettivo anche di là. Come ci si arriva? No, di là c'è il coso, il tipo con cui abbiamo parlato. E qui invece... fa passare da qui, non fa... Cazzo. Non possiamo neanche spostare... No, ma fa passare... No, fa salire, ok, dai. Sali, 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 sali. Ah, ottimo. Ok, ora ti raccolgo, perfetto. Raccolto. Sì, ce li abbiamo tutti e tre. Li portiamo al tizio. Ai tizi. Sono due. La parola l'abbiamo ottenuta, l'abbiamo anche venduta, comunque barattata. Sono simpatiche queste missioni, ragazzi. Vabbè, adesso sto perdendo un po' di tempo facendo queste missioni qui, ma poi ci portiamo subito avanti con l'avventura principale. Sì, li ho trovati. Non ci penso. Vabbè, dai, tieni, è uguale. Perfect. It's just me. For the first time, it's just me. Thank you for this. Let me give you something in exchange. You know what? By the cards, it's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only lots funny. Campana di Natalia. Evoca una campana che cura Even quando è nelle vicinanze. L'incantesimo dura 60 secondi. Adesso è triste perché con questa pozione ha preso il sopravvento sull'altro tizio. Quindi si sente solo. Cazzi tuoi, bello. Tu l'hai voluto, mica io. Comunque sia, tornando a noi, dobbiamo incontrare il sindaco. Il sindaco si trova per di qua, penso. Centro città. Andiamo per di qua. Abbiamo parlato con costui e dobbiamo aiutarlo a ritrovare i suoi 2 occhi mancanti. Quindi andiamo. Porca miseria. Ecco il sindaco, gigantesco. Sei tu il sindaco? Uno dei 2 sindaci. Even. Well met, Even. At last, Even had arrived at the mayor of Two Town, the administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least, Even had arrived at his lower What brings you to my office today, Even? You're trying to blind your mister with your swollen thighs? No, occhi rubati. Non una scodella e gnocchi per i ribatti. Non una ciambella di pidocchi sgarbati. Cerco mia sorella e degli occhi rubati. Why don't you take the elevator and step into my office? Sì, quanto è grande il tuo ufficio? Ah, ci dobbiamo arrampicare? Dove cazzo era? Dov'è l'ufficio? It's so beautiful, the upside down Ah, town. eccolo! Ma quanto è grande questo tipo qui?
Yes, yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... How best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Right. We'd better keep our voices down even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here even. Our personalities becoming personified now. Ogni personalità ha un corpo tutto suo ora. That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, in any case, what brings you to the mayor today? Sì, cos'è quella cosa che spunta fuori What's dal that, cappello? little girl? You want to know how our first past the post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Sì, ma non incacchiarti, Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great, but the things he's doing, I don't know if I can support them. Infatti, perché gli permetti di comandarti a bacchetta? Because he serves the Nanny Fortuna. We both do. L'ho già sentita. È quella che ha preso gli occhi al tipo. And therefore he's my opposite. But at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got the... Un paio di domande, sono stanca di parlare, hai preso tu gli occhi del mio amico. Infatti, dai, spicciamoci. I'm afraid not even. Despite my title, I'm in quindi? no position to help you. Ma? But, well, if you dared, you could try talking to Royam directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help. This is all I... Va bene. L'ascensore? Ascensore. Ok. Lo prendiamo. Eccolo. Mazza, oh. Greetings, my name is Royam, and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... Grande? I was about to say that. That's my rhyme. Hai qualche problema a trovare le rime giuste? You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to, fare. Stop interrupting me. I almost had it. Ah! Credevo che il sindaco fosse l'altro tizio lì sotto. The mayor? Don't make me laugh. He's less than the Sono tutti un po' smallest bizzarri, member ma of tu sei my- spaventoso, questo è molto evidente. Quel tizio è un po' bizzarro, non fammi ridere. Yes, I was about to say that. You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Ascolto. Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. What do you want? Senti, io so cos'hai... Ok, sì. Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new Two Town. The better one. Much better than the one that idiot made. You want your friend's eyes Sì, back, è quello che don't voglio. you? Sono mezz'ora qui. Allora, ce li hai. Ridammeli subito, maledetto. No, vabbè.
Cerchiamo di essere Very good. garbati. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. Sputta. I'll give you the eyes, but you'll have to do... Una poesia con i fiocchi. Ah, yes, that's it precisely. Just teach in a nice manner. Di spessore. Here's my offer, take it or leave. Ma perché c'è questa Bring visuale, me a scusate, perfect che poem cazzo about è? the moon, and I'll grant you Seymour's eyes. Ah, you are good. Se troverò la poesia lunare perfetta mi darai gli occhi? Yes, that's the deal we have struck. Ok, mi Go fido. find rhymes and I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's parallel. Ci vediamo, mi fido. Cooked. Dai, ciao. It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. There were some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration.